Municipal water supply networks in Europe ensure the delivery of clean water to urban and rural populations. As water networks span millions of kilometers, network operators need to invest in maintaining and upgrading their infrastructure to reduce leakages and maintain water quality. Smart IoT and monitoring technologies can be used, but they need adequate power supply. Water flows could be exploited to generate energy that can power our infrastructure. Hidden hydro subsumizes different definitions. There are unused dams for electricity production, for example, water supply networks or channels at water treatment plants, agricultural to use for electricity production. Behind me is the municipality of Verlach. One of the objectives of the DIWIEN project is the exploration of unused potential in the water supply network of a municipality. Within the project, we are exploring different sections of this water supply network. The first section is from the spring to a reservoir. The second one is between a reservoir and the second reservoir. And the last section we are focusing on is the mesh, the piping mesh of the water distribution itself. Within each section, we can harvest a different amount of electricity. From the spring to the reservoir, there is mostly the biggest possibility of energy production. We are talking of several hundred of kilowatts. Then section 2, as explained, between the reservoirs, there is less potential because there is less head. And in the water distribution network itself, we are just looking for possibilities to explore the kinetic energy to be harvested. At the municipality, we measure different parameters, but I would suggest you follow me and I will show you in more detail how we do that. We are here at the beginning of the water supply network. Behind, you see the water reservoir of the municipality. The reservoir itself collects the spring water of several springs here from the mountain, basically a few hundred meters above. Water comes from the mountain, is collected here, acts here as a feeding point to the downstream water supply network, to the entire mesh of piping system, and helps also the other reservoirs to support the demand of water needed. The project itself starts here to study the entrance of the water supply network and collecting the potential of energy, which we can harvest later on in the entire network itself. We are going to decide section 3, so we are installing sensors in the part of the meshed network. We are measuring pressure and discharge on different places where we already from the simulation got the idea of highest potential for energy harvesting, and that's what we are doing today. So we are checking those places by measurement to compare later on the calculated energy by the measured energy. So that's kind of validation of our simulations. We are here below the floor in a chamber of the water supply network of the municipality. What we do here on measurements is discharge measurements with ultrasonic devices, which are mounted here. Measuring with ultrasonic method the discharge through the piping collected in the measurement equipment. Additionally, we measure with pressure transducers
the pressure before and behind the pressure reduction wheel. Also, these signals are collected in our measurement equipment and stored in our data logger. The entire equipment is supplied by a battery in front, and this lasts for several days to collect enough data which are further processed later on for simulations. The project is organized in 4 work packages. Work package 1 deals with the potential study. Work package 2 is dedicated to technologies. Work package 3 focuses on the economic aspect, and work package 4 is for the upscaling. In section 1, we can raise the potential with conventional turbines. In section 2, we use, for example, pump-less turbines or inline turbines, also conventional technology available on the market. And in section 3, we have the difficulty that there is not much commercial technology available, and here we have to investigate the potential and to develop further technologies. From the technical point of view, the results are the collection of data. We need this data to calibrate, validate our simulations on the one hand, and on the other hand, we can use the data for the development of new technology. Verlach is the project partner which allows us to collect data and to validate it. Danke für die Zeit. Wir würden gerne ein bisschen wissen, welche Vorteile die Stadt Verlach jetzt im Projekt sieht, das wir da zusammen machen. Und es freut uns, dass die Universität Wien bei uns dass wir ein Teil des Projektes sein dürfen. Wir sehen halt den Vorteil darin, dass man für die zukünftige Planung mit dem sorgsamen Umgang der Ressource Trinkwasser gewisse Anhaltspunkte kriegen und da für die nächsten Jahre planen können, wie wir mit dem umgehen. Wir führen ja gewisse Messungen durch hier im Rahmen des Forschungsprojektes, das wir haben. Zielt auch natürlich für die zukünftige Betriebsweise oder das Monitoring, auch in Richtung Instandhaltung natürlich. Wie schaut es so generell mit der Instandhaltung von Komplexität, der Instandhaltung von so einem Leitungsnetz überhaupt aus? Ja, ich glaube, das muss man in verschiedene Teile sehen. Einerseits, wie alt sind die Wasserleitungen? Unsere Wasserleitung ist jetzt zum Teil über 100 Jahre schon alt, erfreulicherweise, und sukzessive erneuert worden. Und auf der anderen Seite, wo haben wir Defizite, was den Druck anbelangt? Wo haben wir Leitungsverluste aufgrund von Lecks und undichten Stellen im Leitungssystem? Und da sind all diese Messungen, die durchgeführt werden, ein wichtiger Parameter. Und wir haben auch verschiedene Projekte laufen, wo wir versuchen, zukunftsfit das Leitungsnetz für die nächsten Generationen auch so zu gestalten und zu erhalten, dass wir die Ressource Wasser wirklich zukunftsfähig verwenden können. Ist ja auch durchaus, sagen wir, auf europäischer Ebene sieht man ja auch Thema Klimawandel, südlichere Länder mit Wassermangel. Massives Thema, so ein Leitungsnetz instand zu halten, die Leckage ist ein Thema. Die Gemeinde selbst ist ja jetzt ich würde sagen, Repräsentant für den alpinen Raum. Ja, dankenswerterweise dürfen wir da messen, stellvertretend für alle anderen Gemeinden natürlich auch. Wie positiv sehen Sie das in dem Zusammenhang? Ja, ich glaube, ganz ein wichtiger Bestandteil, weil gerade jetzt im alpinen Bereich und wir als südlichste Stadt Österreichs im Gebiet der Karawanken, wo auch unser Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung liegt, spüren wir den Klimawandel jetzt schon massiv. Einerseits aufgrund der Temperaturen, dass die Durchschnittstemperaturen des Wassers jetzt im Juni, Juli, August schon viel höher ist als in den vergangenen Jahren. Das heißt, wir müssen mit Desinfektionsanlagen bzw. UV-Anlagen vorsorgen, dass die Verkeimung des Wassers nicht stattfindet, dass auch der Durchfluss im Leitungssystem gegeben ist, dass dort keine langen Stehzeiten sind, dass dort keine Verkeimung stattfinden kann.
Im Fall von Starkwetterereignissen haben wir durch die geologische Beschaffenheit der Karawanken natürlich das Problem, dass da sehr schnell Einspülungen stattfinden. Wenn wir jetzt wie am Leubel mit 370 Liter pro Quadratmeter wie im letzten August massive Niederschläge haben wir da relativ schnell eine Eintrübung verschiedener Quelleinzugsgebiete, die wir dann wegschalten müssen und mit den anderen versorgen, dass wir auch fast die Versorgung rund um die Uhr in der gewohnten Weise auch gewährleisten können. Kommen wir mal abschließend vielleicht noch zu der Frage, die Stadtgemeinde hat eine eigene Abteilung für die Versorgung oder halt für den Betrieb des Trinkwassernetzes und ist auch natürlich Versorger jetzt öffentlicher Hand für die Gemeinde oder halt für die Bürger. Ja. Wie sehen Sie jetzt die Frage Privatisierung von Trinkwassersystemen bezüglich Versorgung oder nicht? Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Gemeinden die Grundversorgung der Bürger in eigener Hand hat und dafür auch verantwortlich zeichnet, weil wenn man das Beispiel in Frankreich oder in England hernimmt, wo private Firmen sich Grundwasserressourcen gekauft haben, die kommerziell nützen und nur auf Gewinn aus sein, sehen wir, wohin es kommt, indem die Leitungsnetze veraltet werden, nicht mehr reparierbar sein, die Versorgung nicht mehr gewährleistet sein. Und das ist uns ganz wichtig, dass die Verlacher Gemeinde so abgesichert ist, dass das alles in Kommunenhand bleibt. Und Gott sei Dank hat auch die Republik Österreich reagiert und dieses in die Verfassung eingeschrieben. Und auf das bin ich eigentlich stolz, weil das mir gelungen ist, während meiner Präsidentschaft im Bundesrat anzutreiben und schlussendlich, dass dann das auch realisiert wurde. Auf das habe ich wirklich sehr viel Respekt, dass das gelungen ist. The impact of this project is the improvement of the monitoring, the operation and the maintenance of this water supply network. With this project, we can support the municipalities in the future to digitalize the water supply networks.